A bomb site with a little bit of utility sent in by Height towards mid. And Mizu's just trying to hold on for that first contact, as is Norbert and Duke Fisher on the back of the site. And Norbert was trying to spot for any of that early util. Now he's going to try and tuck and get his teammate to get first contact. Deeper mollies, he will strike back as AW draws out first blood. Frontails in support of Mizu. We're getting S-Fade and Tenzi down. AW's already dropped 2 versus 4. Well held defensive line to drop that bomb, and the late lurk towards the B-bomb site. It's completely useless right here. This will be a pistol win for HOTU to start. Unfortunately, the Duke does get sold, but it brings that setup in. It allows the T-side players to scale out, try and take space, exploit frontside donut out there towards default, and then Norbert sitting back. Rotations come in very quickly. If you're Masval and Height, you're hoping for a little bit of damage. There's no way that this is stealable. You might be able to get a kill or 2 at most. And just trying to prod away to spot these players and see what will present. And they've got the backstab from Masval that will eventually get spotted. Height will go down. All he can do now is just hope for the best of a casualty or 2. Так, приветствую всех на трансляции. Смотрим мы за четвертьфиналом. NODWIN Clutch серия 5. That is very unfortunate. Frontails just rotating out from spawn, firing blindly through that smoke, and встречается команда HOTU и команда Magic, две российские команды. They didn't make that round expensive. Мы болеем за команду HOTU. Now what we can expect from Magic quite a lot is elbow works coming through from Masval, just trying to create as much space as possible, always be someone that's going to be looking to take first contacts. This is fast up from the Magic camp. S-Fade first play in towards that B-bomb site. Norbert's not ready for it, so that T7 is going to fall rather quickly as it's flashed down to the Mac 10 of AW. So 5-on-3 with the bomb plant secure. Magic can take the fight right back to HOTU. His Tenzi catches Duke Fisher, isolated by that smoke into the back lines. Masval taking frontails out towards lane, and this is all falling apart for HOTU very quickly. Just beaten by pace and no blocking of the util. Now, there was no one directly on that bomb site. The CTs were very defensive. They were hanging back, and the Ts just caught a really good timing. There's not even anti-rush util down there towards ramps. They're coming up. They're not getting hit by anything. Так, команда HOTU повели best to save onto this M4, but it's extremely unlikely. Со счетом 1-0. And towards A main. И Magic делают форс. Что-то такой странный худ у них. А, это типа когда в соло остаешься. Фига они разминулись в дыму. Yeah, I'm kind of surprised I didn't Мизу see each other. засейвил Okay, Mizu's happy to get away alive, and that's something for но HOTU проиграл раунд. Обидно. Otherwise, we wouldn't have had any chance Проигрыш в of этом getting any rifles раунде. out Ну for any of ничего. the HOTU players. Это только That would be a slight 1-1. bonus towards them. Magic 1-1 on the board, instant response. As you say, beaten by pace, straight up rush, straight up round. It just made it look so clean. And now for HOTU, you start gamble stacking quite a lot here in round number 3. Что, попробуем поднять до 1000. Up here at ramp. Second time to charm. It looks like the Eagle standing for Kalash. They're back to turn towards that long position. They have no idea. Kill gets Так, а тут мы видим врыв от команды Magic. Врываются они на точку Б. И Мизу снова остается один. Если найдет он сейчас скилл по хайту. И остается 1 в 2. Будет установка бомбы. О, если бы пробил. Был бы шанс затащить этот клатч. Пробует, короче. Есть по ходу у него информация, что один игрок Magic красный. Это у нас Masval откидывается дым. Even though it's low HP or Masval, it's basically unlosable because you just play time on this. You know that they're not even going to have a kit on their CT side, so you just play, even if you tap, don't draw fights out in the open, make it look really easy. I say Tenzi actually. The HE reveals that last man's position. Upgrade to the AK, tapping it. Не пикнул он. Блин, был у него шанс. Слишком поторопился. Забирает он всех игроков противоположной команды, но, к сожалению, раунд снова проигрывается. It's a bit unorthodox, but I think buying again here is the right move. Да, стреляет он, конечно, дико сегодня. With the reset potential, with the AK in hand, it does seem to make sense from a overarching perspective. But HOTU don't want to do it. They want to go a couple upgrades here and there, a half investment for Kalash. Kevlar around his Eagle.
Показали нам клавиатуру калаша. Блин, а маджики, короче, играют фулл-тайм, быстрым врывом. Надо за такое наказывать. Мизу врывается в дым, перестреливает одного, делает килл по второму. По-прежнему два игрока команды HOTU зажаты на точке. Остается один хайп и Create magic in the chaos in the 2-2. I don't even think they do anything wrong there, Jay. They know they're up against a weakened fight, so they're accelerating in the last 3 rounds in a row. It's just that they get very unlucky. There's so many players up there from A, and when you've stacked up the B bomb site with 2 hits in a row, you may be expecting one player towards A. You've got the AK that's on the edge of a smoke that gets a 2K, and then the pistols just start flooding the bomb site, don't they? They start swinging out from Temple, they start coming out from CT. One gets behind default. Oh, Magic will be fuming at themselves. They have lost to a very light buy. Опять отдается кучу утилити на мид. Флешек залетает. Норберт. Держит позицию. Two AKs and 3 M4s brought in with the Tech 9s and a Galil out across the entire Magic board. Нифига, есть у нас включение с веб-камер. Походу, по условиям турнира игроки должны были поставить веб-камеры. Well, HOTU have been hit by a lot of pace in these last few rounds. They tried to get aggressive into cave, but now that there wasn't that opening contact, they've decided to fall back. It looks as if they might try and take this red room space. Player in from Donut is trying to block. Norbert is probably just going to make this a 5-on-5 retake. He doesn't have much of a help here on B. Здесь молик. Не дают поставить бомбу, прострельчики по плантеру потенциальному. Двое игроков поджимается под позицию между. Начинается установка бомбы. И 5-5 ситуация. Но бомба установлена. Будет взрыв на лонг. Ой-ой-ой, калаш! Одним спреем. Калаш минус 4. Ну это такая, будто вообще игра на мясе. And no matter who is successful in this first half or not, I think this is the perfect way to start a quarterfinal between these two, right? Really scrappy CS, high tempo, a lot of back and forth trades. Now, Magic will feel that they've been unfortunately hit with the economy game. They've lost to an anti-eco, which was just a saved-in M4 or an AK for Mizu, and then what, a Deagle armor for Kalash. They've now lost the follow-up, so you're down 2-3. It's about to be 2-4. S-Fade is even going quite aggressive into a hero. Now, for me, I'm not a massive fan of this because if that Galil does go down, no one else is going to be able to do anything with it. S-Fade needs to create something in this round, and he's doing the exact same thing as what they've done previously, and that's charging up ramp, trying to create that first kill. Ребята из HOTU стакают мид и точку Б. Че у нас там Фронталес? Фронталес у нас со снайперской винтовкой. Видел тень, сейчас должен дать инфу, что подниму. Есть минус 1. Ой-ой, слишком далеко откинул. Будет попытка установки бомбы. Не получилось прошить сквозь дым. У Мизу. Норберт делает минус 1. 3-5 ситуация. Фронталес делает минус по хайпу. Калаш делает минус по тензи. И последний AV забирается Мизу. И это 4-й раунд в копилку команды HOTU. Добро пожаловать на трансляцию. Всем привет. Mate, you need to make that round costly. You've got to be getting, I would say, 2 or 3 kills out of that one. So, no, I don't think they've done well on that at all. Especially with the momentum now coming up into, let's say, AKs in the CT hands. Money flourishing for the opposition. I mean, Mizu's on 10k. If you don't break this economy wealth in the next couple of rounds, пока что тупо изящное. Запускают чуваков на точку, потом просто разматывают в нулину. Ой-ой-ой, как больно Мизу прилетело. Есть ответные гранаты и моли. Норберт, минус 2. На виду будет сейчас еще одного забирать. Быстро врывается AV. Разменивает Норберта Мизу. Размен. Вообще просто... Мисто. But are they taking lane that aggressively
because they're limited with the buy, because they have a Tech 9 rather than 5 AKs, they may be looking at that thinking, we can't slow the round down, we can't retake the doors and retake cave, we need to try and press on straight away. That was very much in the face, and they're just losing jewels. Norbert stays alive for so long. I'm not really sure how he's able to find that much success towards Shelf. And then Mizu with the turnaround with the rifle out and elbow makes it look easy. 12-0 on his kill counts. He's having a wonderful start to the game. Magic were having a wonderful start with their pace, but now the pace is hit and miss. Went from getting into the bomb sites and winning all those engagements to, as you mentioned, in the last round, losing all the engagements pretty handily to Norbert and Mizu. And this is now where I think the in-game leader of S-Fade needs to come up with a response, because we know HOTU are a side that hit very hard, they're very individual. They're now starting to get a lot of confidence, and with that in mind, you've got to come up with a system to make these ecos expensive, but also start posting T-rounds. А Калаш-то спамит тап, да, у нас? Дюк Писура, капитан команды HOTU. О, кстати, команда Magic решает сделать перетяжку под мид. И это будет... Бомба уходит. The mid control going to rotate a fourth player towards the B bomb site. I think the mass number of players may have given up the game here, so поджимаются под дымы. Information control for HOTU. Well, this molly needs to be insane. Otherwise, they're getting nothing, are they? The T's are completely blocked in from Cheetah and down to Ой, сейчас Дюк Писура, дым рассеется. S-Fade сразу получит. Ой-ой-ой, какой фриф от Тензи! Делает он -2! Мясив не ожидали такого развития событий. Команда HOTU. Мизу в моменте остается один против троих. Два игрока команды противника красные. Если быстро он сейчас... Хорош, делает минус. AV видел он чувака, который залез. Кейв? Нет у него информации по второму игроку. Ну, предполагает, что может быть там второй игрок, но распикнул Масвалову с двух сторон. Это третий раунд. I don't know how Tenzi gets away with two. That setup is literally perfect. They're sitting on the other side of the smoke. They're running through it. They're not blinded. There's no break into the smoke. There's no distraction from the top ramp players that draws their attention over. The Tech 9 just gets away with two. And I know that recently, was it yesterday, CSGO is back. Maybe everyone looks at rounds like that and says, "Yep, CS2 is just rubbish." Like, how does a Tech 9 running get a 2K into cave? It's just CS2 things. As if running Tech 9 didn't have a similar kind of round not like that. CSGO. Not like that. No, different game, man. CS2, you can get away with rubbish to that degree. You couldn't do that in Go. Give me a few days, I'll find some tips for you. AW Tenzi getting away with simple enough kills on the AKs this time. The full gun rounds are setting from both sides. And well, they have broken Norbert and Mizu, those two top performers. Mizu handed out his second death of the game. An advantage that really shouldn't be recovered by HOTU. Now they're spread way too thin. One player on one entry path to the bomb site, plus the man in red. Делает, перетягивается на мид и агрессивно выходит прямо на стрельбу. Видел, должен был видеть он игрока. Тем временем Эйви из Фейда держит Писуру. Писура Эйви делает второй минус в этом раунде, но Калаш уже поджимается. You've got to hope to catch someone with their back turned, with util out, and he's probably even going to get picked in from this elbow player. This is very uncomfortable. You have to hope that everything goes right for you. Калаш. In to catch AW's position, but aware that they're just searching, he'll play the timer here. Get his man, swing back to the second, he'll be exposed towards the elbow player now. Нажимается с второй стороны, Калаш разворачивается, но Тензи делает минус по Калашу, и Фронталис со снайперской винтовкой остается один против двоих. Но таймер осталось 20 секунд. На таймере. They've got no util to block. This is very on. Frontales should abuse the angle and go wider to try and deny the bomb. Угадывает Фронталис точки, будет установка бомбы. 5 секунд. And plant that bomb. Бомба будет установлена. Принимает нашего снайпера. 5-4 в пользу HOTU. Неудачно ребята, конечно, вышли на мид. В моменте потеряли тут же двоих игроков. We're definitely seeing some mistakes being made from both of these teams, and you look at the score, and considering where Magic looked as if they were going to be,
that eco steal has just set them up for so much success. It set them up to grind these T rounds out. They've really hit hard at the economy. They're taking all the AKs away from the CT side, especially the AWP impact that could come through from front tails. And you just start giving yourself a vibe that, yeah, there's definitely potential in still winning your map pick. I think and when you get yourself down, what, 2 to 5, about to be 2 to 6, you start getting a bit nervous that you might not even have rounds to work with. But now I think they've recovered really nicely. Magic. It's twice now that lower buys have stolen away from HOTU and sent them on to either equalize or take the advantage. It seems like they're about to equalize here and now. Which probably isn't a great sign moving forward. I always think that those kind of rounds cannot be consistent throughout an entire best of 3, and that's where more structure is on display from a side like HOTU. But those rounds do make difference on winning maps, and it could just make the difference of basically being, what, a 13-11 in your favor. Otherwise, it's an OT in the other direction, or even a loss for you guys going into your map pick of Ancient. It does mean positives for Ancient itself, but the best of 3, as you mentioned, might be a completely different story. And I wonder now for Magic, at what point do we get a slower default from them? Maybe smoke off Donut, try and pressurize the red room. It's been so heavy from elbow and around the cave position that we're getting so many opening contacts within the first 30-odd seconds. I know S-Fade 8 has it in his playbook to be quite slow. He's a very aggressive player, and that's how they play across the map. But you think going into these latter rounds in the first half, we're going to get a pace change from them. Идет стандартный размен гранатами на миду, который особо не приносит особо импакта. Ой-ой-ой, как неплохо. Моликом. Норберт, король мяса, да, Киева. Damage done on S-Fade. As the initial start onto round 10, Magic Будет он выходить чекать мид. down a bit more, as HOTU are not willing to meet them either. Разминулись игроки где-то в дыму. Калаш тем временем подпушил. Норберт чувствует себя уверенно. И, наверное, понимает, что есть игрок команды противника на 9. But this is where HOTU need to back off now. They've taken the space. They now don't have the util for it, so sit back, and S-Fade 8 has still not made any noise. He's waiting for Norbert to go for another one of these pressures, because it has happened very frequently. He gets out there at cave, gets towards that short angle out there from Shell, so just wait for it to appear. Just jiggling ever so slightly. Even that flashbang, no one shoots down there. Так, Калаш тем временем решает отойти и сыграть с Ивова. Отходит он назад на точку Б. Решает принимать непосредственно на точке. И Норберт у нас возвращается на позицию в Киеве. Будет есть первый контакт. Ой, хороший распик от S-Fade 8. Делает -2 у нас Норберт в Киеве. Будет у нас контакт Калаша. Видел он снайпера команды Magic. И это 3-5. Бомба все-таки пытается пройти через Киев. Будет у нас сейчас откинут молик. Но по Норберту информации у противника не будет. One man and Donut to ensure the rotation does not come through. Тем временем Тедди контрит мид, и Мизу в очень неприятной ситуации может сейчас получить затылок. И это сейф от команды Magic. Решает они засейвить снайперскую винтовку и 2 АК-47. Ну, как будто правильное решение, потому что в случае проигрыша они отдавали сколько? 7-й раунд, 100%. With now getting Norbert in there, and even though he's only dropped 8 kills, I think he's been very annoying around that position. He's always done and peppered quite a lot of damage. He's slowed down a lot of map territory. Как будто у них быстрый выход лучше работает, very quick with the util, but they're not exploding out elbow, at least not yet. Ой-ой-ой, Дюкписура. Получает от Масфала. Норберт откидывает молик. Смещается он чуть ближе, тем временем Фронталис подходит, и Мизу оставляет одного на дефе точки А. И даже Мизу смещается в мид. Собираются ребята, короче, принимать жестко Б. They're not moving at the minute marker, not willing to standardize the defensive. They'll leave mid once again the open angle.
очень не Frontails повезет, at some если point should rework Мэджик это this. прочитает и Reblocking ротируется with на that smoke точку down А. there towards the bottom of ramp. We've seen some heavy B stacks in the past here from HOTU, and it's another one of these Делается смачок cases в where Red Room. they're leaving the A bomb site completely opened up. A И rotator да, from Mizu who can defend the Red Room, будут and then одни. everybody else 3 on B. Решают они что, поджать. Зажимается тем временем команда HOTU на точке Б, как будто бы читает. Эта команда противников подают смачок под низу, запирает его на кишке с КТ. Фронталис делает обидный промах противнику. Ой, калаш! Калаш! Какая неудачная стрельба. Норберт. Фронталис по-прежнему держит игрока. Because Norbert holds the center of the Norbert! bomb site to its name, the last player of Tenzi, swung upon by the man. Norbert with 4 in the round and 12 on his Сейчас board in будет total. последний раунд за первую половину этой HOTU карты. looking for an 8.5. У команды Magic есть большие проблемы с экономикой. And in quite a few cases when they're getting ready to execute, think back to that previous eco where the double tech 9s came through from Cave and they won ББ, fights. здорово. That's another Ты one. чё They не don't have any спишь? util there, and because they've not pressurized mid enough or pressurized A, it's allowed a stack on B where they just keep re-smoking ramp. So you have to pop through it when it's not even Так, a pop. быстрое занятие меда, двое игроков. They're being read in a lot of these rounds. I think where Magic have got themselves out of trouble is just individual X factor. СПД They've looked excellent. скипает молик, который откинул Норберт себе. И снова решает команда Magic сыграть через контроль меда. Есть прострельчики. Есть первый обмен дамагом Норберта. Прогоняет глубже. Кейп. Тем временем Запад-то у них вообще отстасный. Есть информация, быстро проходит СВД. Норберт. Это изи. Так, Игл у нас сфармил камак 10. Один Галил и один Тек-9. Супер. И всего лишь 3 гранаты. Будет, скорее всего, врыв. Сейчас попытка врыва под флеш. Есть у них один смачок и 2 флешки. И будут пытаться сейчас реализовать свои гранаты. Команда Magic. Есть быстрый врыв. 3 игроков залетает на точку. Ой-ой-ой, AV, какой неплохой врыв под светлую. Как они это растаскивают? Как? Ужас! Ужас! Ну вот, молодые стрелки привыкли играть быстро, агрессивно. Мизу! Ой-ой-ой, Мизу! Фронталис. Все, есть информация по всем игрокам команды противника. Фронталис. Да, вытащили. Как они это вытащили вообще? Well, they'll be disappointed to not close out there. They've got everything at their advantage. Flash around the corner from AW, and it just gets really messy. Everyone's taking close range duels. Mizu gets himself a pretty sick flick around out here from Cave, but it doesn't mean squat when it comes to the 2v2 being successful. So from HOTU, вот здесь вот непонятно, почему он выходил и смотрел направо, хотя Фронталис же стрелялся с чуваком, он знал, что здесь есть чувак. And I think for Magic, they've just about held on. Ладно, вторая половина карты. Команда HOTU играет за Т-сайт, и команда Magic будет играть за сторону защиты. And for Tenzi and Masval, this has been a very average start to the best of 3 from them. They are top players. They're very good on Ancient in particular because they pick this map so frequently on HLTV. So I'm looking at those two to be difference makers, to create impact going into the second half. Команда противника решает играть. Пауза. Пауза от кого-то залетает. На первом раунде второй половины. Just 2 or 3 players on that side who have posted 12 and above. No one else hitting double digits. No one else coming close to double digits right now, with the exception of AW. Starting up for Duke and Frontails. Pistols for the second half. HOTU on their T side. Начинается у нас 13-й раунд.
Так, у команды защиты есть 3 брони, одни дуал-беретки и один стак гранат на всю команду. Подсаживается дуал-берет на точке А у нас на приемку штанов. Where the CTs are anticipating the same thing. The Julies up on the high ground, playing the vertical angle up at tree, very successful if there is A pressure. Команда Magic решает усилить точку А. Two players working elbow, a lurker outside of A, extremely defensive, waiting to see if CTs are going to maybe take some space, try and see if they can get on the front foot approach. Now it's a regroup in, and with a 3A setup, when you've got, let's say, Julies in play, you've got some util here for AW, you'll be quite happy to play B retake. You could just try and block, take a couple of shots here from Masval, and then just send players in on mass rotation quickly. Придется, конечно, не сладко. Пошла у нас раскидка, идут флешки, идут молики, и это будет врыв на одного опорника в точку Б. Пятером будет установлена бомба 100%, сейчас займутся нормальные места, и команде Magic будет не очень просто сделать это выбивание. Ой, Тензи! Откуда? Что? Сквозь смог дает минус под дюку и Норберту. HOTU feel pressured. Kalash certainly does. As he goes down to S-Fade, Mizu's now known about, and needs his backup to come up good because he's the last man remaining. Front tails. Я не увидел, там даже развея же не было. Он просто тупо смачок дал двум чувакам по головам. There certainly was a lot of bull going on in that first half, and then you get into the pistol round, and you've just got 2 kills getting spammed through a smoke. Now this is going to test the mental states of all 10 players in server. This is going to be a very tilting best of 3. What do you say about that? Bit of RNG, a bit of luck on your side, and then all it does is it just sets up the retake. Everyone has to overpeak then. Everyone on the T side is desperate to get a returning frag. You're never going to win a 3v5. Зашли без потерь, поставили без потерь, и просто тупо 2 килла хедшотом с прострелом сквозь смог. Magic might have gotten unlucky at certain points in that first half. Definitely an unlucky sequence for HOTU's part. 7-6. Now a decision to be made. You mentioned the risky force buys from them on the CT basis, which made a lot of sense given the economy state of Magic. HOTU got the bomb plant bonus, and I was about to question whether or not the refund was going to come through from Mizu. He bought a Tech 9. In the end, it will get to a Galil, which will get upgraded and passed around towards Fronthouse. Norbert with the Mac 10. Mizu with a second Galil passed off. Clash Tech 9. Switching to a Deagle in the end, so they are going to try and force the issue. And it's allowed Magic from getting a positive start on the CT basis. Со второй броней все. We saw how quickly the advantage shifted when HOTU won their force buy on the CT side, so меняются они гранатами. Trying to replicate a similar advantage here in the second round of the T's. And you can only expect that S-Fade A is thinking, let's just play passive B early rounds. All we were doing in these first few, let's say, force buy rounds, the back and forths, we were just rushing, weren't we? We were just running up ramp, running out A. Так, let's make и sure это we будет, don't походу, allow HOTU быстрый to do врыв. the exact same thing to us. Now it's grouped, it's heavy, it's Под aggressive, точку А. and it's fast out towards the A Да. bomb site. Это врыв по точку А, Хайд будет один на приемке. Опять наши угадывают. Читают же, вот читают. Почему вот чуть-чуть не получается? Есть смачок, откидывается моли, кончик. И никто законтролил фронталис Хайта. Скинул. Скинул ствол своему тиммейту. Norbert's going to back away to the back lines as they set up ситуация 4 в 4. And they need to try and play anti-flash. They're going to be worried about this tempo angle. At least they've got Masval that can come in late from Donut. Smoke onto main. И это будет заход. Ай, Дюкисура, какая неудачная позиция. No one coming in from Temple. Norbert with a lineup, only 1 kill's found. Mizu with a returning frag. Frontales unknown. Now he's just trying to that backstab right now. 6 seconds. The defuse. Слева, левее, давай! He can't find his man. Закрывает Масвал Хайта. And if only there was a bit more accuracy, then it could have come through for HOTU, but an ace for the CT side gives a 7th for Magic. Yeah, there we go. Masval, the OG member of this side, all the way back И from Масвал у нас что делает? И на последнем выстреле закрывает своего тиммейта. Отмены. Там, блин, один выстрел остался. Фронталис долго, он его искал, конечно. Потратил все патроны с автоматического оружия. Пришлось добивать. И это очередной форс. А, нет, это повтор. Да? Сорян, провтыкал.
Нет, это очередной форс от команды HOTU. Опять быстрое занятие, быстрая установка бомбы. Файта прогоняет позиции темпов. EV врывается. Ну, блин, Magic нормально на уверенном, почувствовали силу. Действует очень уверенно. Ой-ой-ой, калаш с Кисурой вдвоем заспреили Донат. И это однозначно сейф. Это однозначно сейф. Well, thank goodness Kalash is shooting hard, because Duke is really struggling across this H, and he was in there with the mix of the donut face. That flashbang was just perfect. It comes straight in, no one's playing anti, everyone is full blinded. What a shame, because that round is set up perfectly, isn't it? You get yourself a 5v4 because you deal with the elbow lurk, you're putting a lot of pressure out from CT directly, you break in the smoke, you're thinking it's just going to be a full collapse, and instead HOTU's force buy does come out on top. Now, it's not the harshest of resets here. We still have an AWP for hype. We still have an M4 for Masval. It's just that it is a weakened buy, and it's going to be difficult here for Magic to try and deny what could be a 10-7 score here for HOTU. Странным закупом. Практически без гранат. 3 игрока идут с пистолетами, и только 2 гана будет у нас у команды Magic в этом раунде. Так, что у них по бонусу-то было? Those rifles may be the only things they have to stop them from double digits. Как будто в случае проигрыша у них будет деньги. Короче, решают они сыграть экономический раунд. Хотя, решение спорное. Имеет 3 ствола и 4000 денег у одного из игроков. Можно было форсануть. Так, а тем временем у нас будет снова врыв на точку А. Это сплитом. Будет заходить команда HOTU, будет установка бомбы. Прогнали всех опорников. Есть у нас EV в поджиме, но как будто читает его. Да, читает его Мизу. Дюксур делает минус потенция на миду. И Масфал и Хайд как были с пушками в прошлом раунде, так и остались в этом раунде. То есть снова идут на сейв. Ой-ой-ой, калаш, Джордан. АВП команды Magic остается одна. Есть информация, увидели по нему, но и тут уже, наверное, будут на него охотиться, мне кажется. Нужно его забирать, потому что экономические проблемы уже назрели у команды Magic. Находит его Норберт и оставляет команду Magic полностью без оружия. Плюс еще забирает снайперскую винтовку и дропает его нашему снайперу Фронталису. 9-7. Есть небольшое преимущество по деньгам, если у них деньги примерно еще на 2 раунда, наверное, точно. В случае поражения. А команда Magic как будто вот этим своим полуэкономическим раундом особо-то и не выровняла ситуацию. Плюс-минус такой же закуп они могли организовать и в прошлом раунде. Лос бонус 2400, если в случае проигрыша будет 2900. Ну, это раунд за 2. Отличное решение получается. Приняли HOTU, когда решили зафорсить 2 раунда подряд. To me, I'd get Tenzi and Masval on M4s. I'd Второй be раунд getting them in their команда hands HOTU straight away. I забирает don't и want to see them on получает Famasas. небольшой хандикап на этой карте. Стандартная у нас раскидка на миду. Выходят агрессивно у нас. Ой-ой-ой, сейчас будет контакт на миду. Агрессивно Тензи. Спейд оправдывается ему по поджиму мида и делает минус 2. Норберт проходит в сторону 9. Но команда Magic успевает оттянуться назад и занять более силовые позиции.
Just trying to come out before the smoke's clear, get a little flashbang, and just try and peek, just try and create a heads-up duel. Now, this is still very workable because of the space that's available. Donut is completely open. Red Room is also open. You've got to hope to catch the CTs on a slight timing, though, and that might be repositioning on the bomb side. That might be getting caught with util in the open. You've got to try and catch AW out here from the big box. Точку А, и Фронталис пока что ждет информации, находясь с бомбой. Или это фейк? Или они фейкануть хотят? Судя потому, что точка уже практически занята, а Фронталис до сих пор не двигается, судя по всему. Как это не фейкануть? Да. Начинает двигаться Фронталис в сторону точки Б, но... Ой-ой-ой, Тензи и Ви вдвоем поднимают Торберта, Асфальт, делает минус по Тензи, и это... All-in на установку. Боба, не кидай, не кидай! А, все, ну в любом случае уже есть информация, что последний игрок команды HOTU находится на точке Б. Будет пытаться он сейчас сделать минус на ретейке. Есть минус один. Да, хотя бы еще один. Ну, бомба установлена. Деньги. Это 8-й раунд для команды Magic. 9-8 счет на первой карте этой встречи. Напоминаю, это пик команды Magic. Блин, если здесь парни так играют в основном на стриту, we got absolutely nothing. It was a 3v5. Что No Мизу будет trading творить на Дасте so we get a втором? plan. We get ourselves one. Будем посмотреть. Not ideal, but let's try and respond here in round number 18. And I think right now you need to start facilitating Kalash in a lot more of these duels. But then also just getting the AWP involved. And I can't really remember a single И снова у нас агрессивная раскидка, но спалились два игрока команды Magic, оба наступили на молики. И, если честно, как-то неоправданно Тензи теряет практически 82% своего здоровья. Не знаю, насколько оправдан был этот мув, насколько нужно было заходить так далеко. И тем временем у нас начинается раскидка на точке А. Дюк, Писура и Мизу начинают эту раскидку. И AV сидит по Джимми. Пока что, в принципе, не читается. Продолжает раскидка бэксайда. This is the play. He needs to multi. From S-Fade goes well. Bomb gets dropped. AW only gets the one kill for it, though. It's a 2-for-1 trade overall. Now the mid player looks to strike. Tenzi is low. Norbert would have been heard there. Charge up quickly into Donut. We check all the way around. Ой, Норберт! That costs him. Tenzi can take 2 Еще kills там with it нашел again. спреем Disadvantage, but not missing a beat. Да, неудачно разыграли карту, конечно, наши ребята. That trade was excellent against the backside player, and the clearance towards Donut is just quite unfortunate. Norbert knows we're in a man dis. My teammate on the bomb site is checked Donut from Всем привет, кто присоединился на трансляцию. Напоминаю, мы транслируем четвертьфиналы турика NODWIN Clutch Series 5. И в первой четвертьфинале встречи встречается команда HOTU и Magic. Первая карта у нас счет 9-9 за вторую половину карты. AW and Height, they were all teammates on that DMS organization from January to August of 2024. Now he's up against them, and it's getting quite chaotic in this second half. It's getting very scrappy like it was in the first. They had them on the ropes. It felt as if it was going to be a done deal pretty easy. And now you're at the disadvantage because we know that your T-sites are weak on Ancient, at least against the better teams recently. And with the economy where it is, you give at least a free lead over towards Magic. И это... Чё? Это будет врыв? Быстрый врыв? Пока работает, надо работать, братья, да? Говорит капитан команды HOTU и организовывает супер быстрый врыв. Вот тут, конечно, вы по очереди вместе им пойти. Быстрая перетяжка не оставляет шансов. Надо было хотя бы еще один смычок взять, подзакрыться. HOTU been the ones in control, but no longer the case. The rifles will get brought in by them, however.
They try and answer back. And we have seen both of these organizations have extremely competitive maps in the round of 16. Now, 10-9. HOTU won, Dust 2 and Mirage against Whitebird. They got themselves a 13-6 and 13-10. For Magic against TDK, it was Inferno and Dust 2 that was won, and it was 13-10 on both maps. Now, this feels as if it's going to be an all-rounds break, maybe even an overtime. И снова агрессивный выход в мид. А чё? Третий раунд подряд Калаш выходит, получает в голову. Серьезно? Потом Норберт получает наверху. Что за бред, ребята? We're generating impact from a new star, it looks like, on Magic. AK on Nashval's hands takes down Mizu. He pops his head above the smoke over at main. Now down to 2 players on HOTU. The round is ending before it even really got to get going for them. Здоровье, прочность, хотел сказать. Неплохая стрельба, но Маслоу не дает. Фронталес дает минус по AV, но остается 13 ХП. Вероятнее всего. Будет сейвить. А, но есть бомба. Есть бомба, можно попробовать. Quite a while, and I know that even the core 3 dates back to April of 2025, and they were always kind of average in tier 2, never really too much of a threat. And then S-Fade 8 joins in November, so that's 4 months ago, and you can see the difference. You can see why they're winning titles in tier 2, why they're getting into grand finals. And that was a great individual burst sequence from him, looking out to elbow, looking out to shelf, getting a double. And for the first time in the series, I think they've silenced HOTU. 9-11 счет, с экономикой есть по-прежнему проблемы, и это будет либо порт. They played off of each other better. Yeah, they might have lost to some gimmicky rounds here or there, but they were a more comprehensive team. We now go into the second half, and Magic are just bodying them. They are just pumping them in these gun rounds. HOTU struggled to deliver success. Так, решает все-таки команда HOTU сделать полуфорт. Нет? Даже какой-то hero buy. Закупают они АК-47 для Дюкусура, все остальные игроки остаются с пистолетами и небольшим количеством гранат. В случае поражения луз-бонус будет 3900. В принципе, да. Оставляет себе двойной шанс. Так, и посмотрим опять, что у нас будет за стычка на миду. Мизу теряет очень сильно. Все, ХП Тензи слышит. Врыв Калаш. Отличный врыв. Есть еще информация еще по одному игроку. Дюкисуров вслепую убивает Хайта с Фейда. Прогоняют Бублик глубоко. 3 ситуации. Хорошая стрельба. Дюкисура делает минус на бэксайд. Врывается двое игроков. Мэджика. AV делает минус 2. И Норберт остается 1 в 1. Против AV бомба не установлена. No idea where he's positioned to. The bomb is on site, has been dropped in the open. Здорово, чуваки. Откуда вас сколько налетело? Now Norbert start reconsidering other options. Bomb's been picked up. Can he back out towards Donut in time? Can he get spotted? Забрал. Удается Норберту забрать бомбу. 11 патронов у него в магазине, и через бублика кладет в сторону точки Б. AV, в принципе, читает в мув и идет следом за ним. Ну, бомба будет установлена. Будет выгодная, заниматься выгодная позиция со стороны Норберта. Будет у него время подумать. Откидывается смачок под темную. Как-то он еще тут промазал. Волнение. Чувствуется волнение у нашего игрока. И это клатч 1 в 1. Раунд на ничью. Да, ситуация сейчас будет играть против Норберта. Хорош, Норберт! Красавчик! Wins out the clutch this time, just barely scraping this round together for the HOTU side. Duke did deliver in some capacities. The Tech-9 started the round, but Norbert was the closing element. Вытаскивает Норберт на своих плечах этот раунд. He could be long, he could be short, he could be A-ramp. It doesn't give you an indication, and even though you come out cave and you clear that one area, it's so difficult. You have to try and tap, draw the fight in the open, and it just doesn't happen. Молодец, Давид. Взял ситуацию в свою руку и заключил очень важный клатч. Возвращается у нас в игру команда HOTU.
есть у нас полноценный бай, не все гранаты. И опять у нас опять стычка на миду, и опять калаш падает. Ну серьезно, 5 раундов подряд ты падаешь на миду в одном и том же месте. Ну почему так? Мизу тем временем занимает точку А. Есть информация по Тензи, хороший тайминг, он поймал, пробился он. Под темпом есть информация по еще одному игроку. Господи, палится на миду. Так, Хайд. Оттягивает назад. Будет установка бомбы. Юктисура, контроль со стороны КТ. Норберт будет отыгрывать Люркера. Хайд делает +1. Сейчас увидит кусок калаша второго игрока команды HOTU. Пропрыгивают. Отличный. Еще один игрок. И все снова зависит от Норберта. Палится Норберт. Палится. Как неудачно разыграли опять наши ребята. Особенно концовочки. Здесь Мизу с Дюктисуром сыграли, Норберт поторопился. Надо было ему в бублик заходить. Люркером забирать. И у нас ничью. Берут уже. Команда Magic залетает второй тайм-аут. От команды HOTU, и ребятам нужно сейчас будет принимать какое-то решение. Надеюсь, достанут они из кармана какую-нибудь тактику галактику. В овертаймах вытащить эту карту. You have it in your back pocket to say, right, well, that's how we're going to get a lot of these best of 3 series 1-0. Now, yeah, it might test our map pool on the opposition map pick, on the deciders. We know our ancient is incredibly strong. Всех игроков команды HOTU вторая броня, ну а у команды противника с экономикой вообще все прекрасно. And probably frustrating that S-Fade8 is the lowest rated player on Ancient in the last 3 months for Magic, and he's winning every single mid-duel. Every time they come out elbow, he's getting the opener. Мизу снова падает. Как же не получается у наших ребят в эту сторону занимать нормально мид. Постоянно мы теряем как минимум одного игрока. Попытка врыва на точку Б. Асфал и принимают 4 игроков. Фронталис остается один. Ну и скорее всего эта карта у нас уходит команде Magic. Как они так отдали преимущество? И 1-0. По картам забирает свой пик команда Magic. I think for the majority of that first half, we were getting quite a lot of clutches. We were getting quite a lot of X Factor. As we got towards the end, that wasn't the case. They were just systematically all over them. They were winning opening fights. There were very few rounds that was even competitive. So disappointing, I would say, there from HOTU. It's another time that Ancient has been lost in back-to-back series in this one tournament, and in times where I would say both of them are very winnable. Yeah, I mean, I guess you can sort of take a look in the overalls and say this kind of is understandable that things have panned out the way that they have with HOTU delivering that X factor. It certainly is expected of a team that are in the top 20 in the world compared to a Magic, but Magic's on map pick. Терялся у меня сигнал на втором мониторе. Times looking particularly proficient on it at times. Like this is a map that they should have won in the series. They definitely did win it. HOTU did go 7-5 up at the turn of the first half, so there's always that towards their credit. So in terms of where we're on track for the 2-1 series that we both predicted, like I still am not particularly shaken on that particular line of how this series should go. Yeah, and I think for Magic, it's a perfect way to try and bounce back, right? They came into their game yesterday against TDK on a 3-game losing streak. They'd lost to Mouse NXT, they had a loss to the Gentlemates, and they had another loss versus Elian and Nickelback. So they're trying to come in and start getting some wins on the board. We know that across the last 3 months, they're getting a lot of online best-of-3 wins. Потная игра вышла для команды HOTU, хотя вначале казалось, что это будет довольно легенькая прогулочка. Ждем старт. They get a lot of play rate on it. It's their second highest pick
perfect map in the entire pool. Like, I know I've been kind of mentioning how Ancient is always up there. The only reason that it is or let's say the reverse of it, they go Dust 2 when Ancient gets banned. So if you're going into a confident map like that, this is a chance for S-Fade 8 to really try and pressurize the favorites in the series. Well, it does feel like they might feel that confidence with their own right, but like I said before, it is the Dust 2 pick of HOTU, and they've got 20 times in the last 3 months, a lot of great wins for themselves, 75% win rate, so still looking positive for them to try and carry forward that 2-1 victory. So can Magic pull off some magic and upset a 2-0? We'll find out after the break. Все, убежали.
Нет, не вернулась. Да, это тот самый момент, когда Тензи вообще сотворил какой-то ужас просто. Так, а у нас остается 3,5 минуты. Есть время посмотреть статистику. Первые карты. И Норберт у нас лучший в нашей команде. 79 АДР, у него 1.15 рейтинг 3.0, 17-16, за ним идет коллаж 17-17, у Мизу статистика 18-14. Но рейтинг у остальных ребят едва-едва приближается к единице. Тем временем СПД Виталий Марушка сыграл на с рейтингом 89 и 90 АДР на двоих у AV и СПД. Так, что у нас по карте? Даст 2 у нас пик команды HOTU. Загрузилась уже карта, идет. Ребята начали разогрев. Фронталис с Мизу там буйствуют вдвоем на карте. 75% побед имеет статистику команда HOTU на карте даст 2 и 69% побед у команды Magic. Ну, как будто ситуация практически обратная в той, что была на предыдущей карте. Напоминаю, Decider Overpass. У нас карта, которая как будто не считается короночкой для обоих команд. Так, а команда Magic мне подсказывает статистика, что команда Magic это у нас выходцы из команды BO3. Белорусская организация BO3, Тензи, Масвал, Хайт. Это, видимо, основной костяк команды. Ну и тренер Буллет перешел также за своим основным костяком команду Magic. Усилились они 2 игроками. И сейчас вот представляет организацию Magic. В прошлый раз в 25-м году в августе на ESL Challenger'е встречались эти 2 команды, и тогда HOTU уступила со счетом 2-0, 0-2.
Так, а теперь у нас включение студии аналитики. Готовимся мы к старту второй карты. А кальяну стримера еще по-прежнему нет. At certain points, and going into Dust 2, you certainly would have the confidence knowing that Magic is a strong suit, but it was also picked by HOTU for very good reason. 20 times played in the last 3 months, 75% win rate. A lot of good stuff from the HOTU side, a lot more well practiced than Ancient was, most certainly. Yeah, but I was surprised from the start of this video. Now, I would have expected a Overpass pick to come through or an Anubis pick, and they've come into Dust 2. Now, yes, you're going to change your veto slightly depending on your opponent. I still think that if HOTU don't give us a proper 100% performance, this has got 2-0 potential written all over it. And Magic have had some good wins on this map recently. They took down Sinners 13-8, who's a top-end Tier 2 team that's won titles recently. They took on TDK yesterday and just got it over the line. It's not going to be easy by any stretch, but I think we saw towards the end there of Ancient, it was a very flat and average-looking HOTU side. You've got your in-game leader dropping single digits, players not even really putting up numbers. Frontals had the AWP, but really wasn't doing anything with it. So they know themselves, we need to step up. We need to perform a lot better on Dust 2. And maybe that could be, again, an indication as to why things were so awkward on Ancient against Whitebird earlier on during the competition. But in terms of the here and now, you are right about the performance in general for the HOTU side. They can't allow a similar CT side, or T side rather, for them, for their perspective, to happen against this Magic camp. Now, again, we are going into the back end of the veto, and as I said at the start, and I think you would agree with me, that the back end of the veto looks a lot more tasty for HOTU overall. Again, you've got Overpass coming up as the third and final map. Dust 2, well played, well not necessarily the most picked map in the pool per se, but you are still looking at one which you do enjoy to play quite a lot, and you still get some pretty good wins on it. Again, only a handful of losses being taken to that higher end. Bet boom, we had one awkward loss against Omega earlier on last month. But I don't think there's anything that majorly stands out to me and says it's of utmost concern that doesn't indicate to me that we're still going to get a 2-1 out from the HOTU side. I mean, they did take 2 out of 3 losses in their last few games. I mean, are we not going to talk about that? Yeah, the Omega one. Well, that's on LAN. Like, who even are those guys? Why are they losing Dust 2 there? Why are they getting 5 rounds? And then they play the 3rd, 4th place decider, and they lose this map to Watermelon, who, again, I don't even know who they are. So I would say that's concerning. Yeah, the other results look great. They've been smashing teams on this map, online and on LAN. But why all of a sudden are we getting 13 ones against Fnatic, and we're getting, let's say, what, 13 4s versus BetClicks and wins against 9, but yet we're losing to random teams in local CIS lands that literally happened last week for them. Well, look, maybe we might find out when the map gets started, but just considering how the strengths have looked for HOTU, I mean, you are right about the impact basis. I know that Duke Fidger obviously was falling behind quite significantly. He's a player you don't really want to see falling behind at all. He was bottom ranked of the entire set of 10 players in that first map, but you still had in the first half Norbert delivering impact, Kalash delivering impact, Mizu especially delivering a ton of impact in that first half. So you had the individual X factor there to prove it for the HOTU camp, and I think that Dust 2 could well lean in towards that if HOTU get their way, if they hold that strength, if they hold that confidence like they have done against the Fanatics and the BetClicks and the Nines in the past, in their recent history on lands and on lines, mostly on lands specifically. So I do feel like, again, there is a world in which HOTU would surge back into life here in the second map. And it maybe depends on what sort of form we're looking at. I mean, you've spoken about Mizu playing really well. He finished that first half 15-4, went into the second half and went 3-10. I mean, how do you have a player that's just winning every single draw? That he was, what, 12-0 at one point, and he goes into the second half and he just can't even get a single kill. So you've got Mizu dropping 3 kills in the second half, Kalash dropping 5, Norbert, who was 4, and let's be honest, he was lurking in so many rounds, wasn't really generating impact. Like, there were certain times where I was maybe saying, oh, well, the players on the bomb site weren't staying alive. Because Norbert was so late on the lurk attempts, he just wasn't getting round victories. So I think that core 3 needs to have a much better showing. Начинается у нас пистолетный раунд. Well, certainly, again, we don't want to see what we saw from the У second команды half HOTU есть у нас 2 броника, есть 4 броника, есть 2 алберетки.
В то время как у команды атаки у нас есть 2 стака гранат, 3 брони. Ой-ой-ой, калаш тут же падает на шарте. Дюк Писуров будет один на прием. Есть спину, Норберт будет поджимать. Есть информация. Сейчас могут быстро развернуться, Норберт. Надо уходить, тебе надо уходить. Ассистит ему Визус. С нижней темки Тензи забирает его. Тем временем Дюк Писуров падает на точке А, и это просто развал. A lovely sequence coming through from Magic. It's a great cancel, even with that opening kill. As soon as they recognize that the Jewelers is out there towards lowers, they've got a late lurkout on B. So just slow the round down, pincer those 2 players in, and just trap them. Just completely overpower. And I know you were mentioning at the start of this best of 3, Jay, about, like, let's say, Magic as an organization. Мне кажется, очень сильно команда HOTU в этой встрече рассчитывает на свою нереальную стрельбу и то, что команда Magic прям уверенный тир-2 состав, в то время как все-таки HOTU пытается двигать в сторону, хотя бы там тир попал. Фронталис делает отличный минус, на виду попадает прострелом со скаутом по СПД-8. Масвал будет прыв. Не прочекал, Норберт делает минус. Есть информация теперь, что один игрок команды HOTU есть в поджиме, добывает себе Галил, Норберт и отходит назад. Калаш тем временем есть. Ужас. Хайд, быстрый размен по калашу. Падает Писура. И ситуация 3-2. Есть 2 оружие у команды HOTU. Раздельность, что я говорю, сорян. Не выспался сегодня. Есть информация, бомба, тем не менее, лежит наружу за воротами. Есть информация, что команда Magic будет попытаться выходить в ворота. Есть контакт, Мизу делает цикла, Фронталис делает минус по хайту. Еще Норберт закрывает этот раунд. Отличный раунд. Очень агрессивно сыграли команда HOTU. Со всех сторон понапикали. Сделали свои минусы. А проблема в том, что первый пошел бомбер. Так, Форс команда Magic, счет 1-1. Полноценный байраунд от команды HOTU и Форс от команды Magic. Решают они перевернуть ситуацию. И занимают позицию под шартом. 2-1, 2 сетап играет команда HOTU. Контролит мид. И Фронталис с Норбертом. Стандартная у них позиция. Под точкой А. Пошли флешки, начинается врыв. Фронталис откидывается. Норберт будет в приемке, делает минус по одному, находит голову. Видел вторую голову. Фронталиса зажимает. Фронталис пытается распикать кого-то через дым, расстреливают его, но Фронталис живет. Тем временем Норберт делает минус по AV, поджимается команда HOTU под шорт. Здесь Фронталис делает еще один минус, есть еще минус от Норберта. Ну, отлично разыграли этот раунд команда HOTU. И тем временем заканчиваются деньги у нас у команды Magic, и это должен быть экономический раунд. Даст такая карта, когда... Dust 2-5, Ancient 3, Mirage 3, Nuke 3, and then even including Trainers 3. So we know that Overpass is tending to be one that they pick the most. We know that Anubis, since introducing into the map pool, has been heavily picked. But they're happy to pick the extremity maps against certain opponents. And I always feel that if you're a team that have, let's say, 1 or 2 picks only, as soon as you Так, get есть to у that нас next level, один скаут для СПД-то. you're just not И going to have a будет он chance. пытаться You're going to get распикать тим exploited with the lack of через depth мид. of your map pool. Так, странный сетап показывает. У нас команда HOTU полностью отдает мид. Калаш будет контролить на проход, но тем не менее Дюк Писуры и Фронталис занимает верхние позиции под точкой А. Норберт контролит лонг и запускают они снайпера команды. И будет сейчас он делать минус по Дюк Писуре, попадая с него в снайперской винтовки, делает второй.
Хит и убивает капитана команды HOTU. Вот так неудачно прогнали. Хорошая была тактика, прогнали они Дюкусуру со своей излюбленной позиции в упоре. Шарту. Фронталис. Минус по хайту. Есть еще перестрелка, есть информация по еще одному игроку, как минимум, на шарте. На шарте или на шарту? Ой-ой-ой, развей. Откидывается молик. Будет откидываться еще и флешка. Фронталис выигрывает время, а тем временем Сланга нет информации у него, что Сланга его зажимает. Норберт делает минус, Тензи делает минус по Фронтализу, Норберт остается один. Троих игроков делает минус по одному, по второму, по третьему. Норберт отлично защищает точку и берет третий раунд для своей команды. Приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Приветствую всех, кто смотрит трансляцию офлайн. Напоминаю, что подписка на канал очень приветствуется. Стримим периодически игры команды HOTU, ну и всякий другой контент. Скоро будет прохождение Resident Evil Requiem, если автор соберется силами и мужеством. Так, а у нас начинается полноценный бай-раунд для обеих команд. 5-й раунд на первой половине второй карты. Есть у нас снайперская винтовка у команды HOTU и скаут для снайпера команды Magic. Есть развей на миду, есть первый контакт. Видели они, что контролит. И снова СВД просто заходит на морозе в мид. Никто его не контролит. И сейчас будет взрываться у нас Дюкисура. Плюс еще минус по калашу. Очень странный сетап играют наши ребята. Ну и все. Раунд развалился. Не успев начаться. И это сейф. Норберт и Фронталис будут сейвить. Второй раз они запускают игрока противоположной команды на мид, и оттуда он просто дает минус безразменный. And now we get the exact same place. Yes, it's a slight whiff on the first player, but it's good utility usage to back it up. And then you just hard swing. Now you dual swing together, you try and trap the AWP. I think both of these CTs definitely going down. Ой-ой-ой, неудачно стрельба. Стоит в этом раунде. Минус 4. Квадрокилл. Так, от игрока команды Magic. Нагоняют они свое отставание. И счет становится 2-3. А тем временем экономические проблемы уже видим у команды HOTU. И закупаются они на фулл-бай. Но и в случае проигрыша это будет, возможно, счет 4-3. Ну, будем посмотреть. Ой, хорошая хаешка прилетает. Есть еще развей. Фронталис наконец-то наказывает своего оппонента по миду. Неплохо. Снизу где-то теряет 61% прочности. Ситуация у нас 5-4. Тензи скидывают хаешку на танцпол. Нашу пытается нашить его через дым. И это, судя по всему, сплит mid-to-be смог. И это будет сплит-би. AV собирался выходить в мид, оттягивать на себя внимание опорников точки Б. И команда Magic собиралась делать быстрый выход. Ой-ой, палец Амизу! Должны его защищать. Есть по нему информация. Не видел он, как Эйви поджался под ящик. Мизу, какой же он мистайминг словил. Как неудачно он решил пикнуть именно в тот момент.
you might look at it and say, oh, well, it still sets up a crossfire. Yeah, it does, but look at the collapse of the B-bomb site. It's just not on. That's a very good round in from Magic. And two very different quarterfinals in back-to-back NODWIN tournaments. Now, when Magic were here in series number 3, they took on a fairly weak-looking Johnny Speed side, Jay, which Dust 2 was map number 1. That went all rounds in regulation. Overpass was map 2. That went to overtime. And then map 3 was Mirage. That went to overtime. And you're looking at this one and you're thinking, well, пока что игра не клеится у наших ребят, есть определенные проблемки, есть определенные проблемки с сетапом, не ловят они тайминг. This is a good beginning of Dust 2 from them. Пока что прут только на своей, ну, очень хорошей, очень уверенной стрельбе. Команда HOTU. Ну, а команде Magic стоит отдать должное. Was that 6 months ago? Which is pretty crazy that it's that long, considering they all pretty much play in the same tournaments as one another. Пытался ворваться через мид, Фронталис прикрывает его, контролит нижнюю темку. Норберт по-прежнему подсекает у нас позицию на нуле. Слышит перетяжку, сейчас должна быть информация, Дюквисура смещается на точку Б, Норберт будет слушать, будет отыгрывать люркера, есть информация, по Масмалу делает он минус, видит, он должен видеть снайпера команды. Kalash saw the utility coming in, the smoke to block off the Molotov will cancel the execution. It was a T-side smoke. A lot of noise was made there by зажимает. Это зажим. Зажим. Но неудачно. СПД, конечно, сегодня стреляет очень уверенно. Не знаю, как он стреляет обычный дни, сорян. Но, по крайней мере, сегодня он стреляет очень. Мизу! Делает минус по AV. И у нас ситуация разворачивается. Мизу пытается достать ствол. Ему это удается. Фронталис! AWP is trying to peek in. Height gets one. They've seen the AWP. Frontails is completely trapped now. This has been an excellent cancel. На какой же уверенной стрельбе у нас команда. Magic. Вроде неплохой раунд отыграли, сделали минус. Норберт сыграл хорошо люркером, зажал, ладно, умер. Потом Мизу забирает ствол. Фронталис вроде в хорошей позиции был, чтобы подсечь Тедди, но... К сожалению, не дает. Дюквисура один на приемке. Тедди был быстрее и точнее. И это 4-4. Не клеится немножко игра у нас у команды HOTU. Будем смотреть дальше. Бай-раунд. Не получилось прострелить у снайпера команды. По калашу Норберт решают вдвоем уже запушить. Мид откидывается Молли, который играет на руку нашим ребятам. Откидывается флешка. Выстрел. Не попадание. Тем временем команда Magic у нас уверенно забирает контроль мида. Контролит лонг и контролит у нас туннель. Верхнюю темку, нижнюю тоже. AW knows that they're going to pressurize mid or short eventually, so him and S-Fade just trying to play anti-flash. Фронталис играет в упоре с Норбертом. Будет он пытаться делать первый выстрел, после чего Норберт... СПД опять мутится на мид. Опять на миду никого нету. Ну и посмотрим. Сейчас у нас будет контакт. Норберт. Нет, не заходи. Так опять. Будет у нас откидываться флешка. Прогоняют они Фронталис со своей позиции. И выходят в мид. И могут сейчас Фронталиса... Нет, открываются они с молчком. Мизу делает минус по Масмалу на лонге. И немножко выруливает позицию. Тем временем Дюквисура и Калаш будут у нас вдвоем на прием. Есть у нас хедшот первый. Красный остается игрок. Забирает его Калаш. AV. Один против двоих. Мизу закрывает его. Калаш. Отлично.
Неплохо разыграли раунд. Но правда могла получиться ситуация, которая была 2 раунда назад, когда Фронталиса прогнали с поджима шорта, и СПД мог его просто тупо встретить с мида. Unfortunately, both of the lurkers are unsuccessful. They have, what was it, Masval coming out long. He's still yet to get a kill. He struggled with that player on the off angle from the blue bin. 4-4, and then AW gets in from CT. He can't multi-frag. So both of those extremities just not working out for Magic. Паритет у нас на карте даст 2. And despite the streak of rounds they've gained here, they have not really built the economy with it. HOTU have tried to keep these rounds close and expensive, and so 3 Galils return on the rebuy in round 9. И команда Magic снова снимает мид. AK for AW still being those big weapon players. И немножко меняет у нас сетап. Дюк Писура будет снова ждать агрессию у нас на миду. Судя по всему, Норбер занимает позицию в упоре на лонге. Фронталис будет ему суппортить в этой позиции. И теперь у нас брошен позиция шорт. Нет, Норберт возвращается. Будет флешка. And get themselves in for the cross smokes, flash down the AWPer that's going to be playing out from Car. 50 секунд у нас остается на таймере в этом раунде. We've seen very previously players get through the doorway, try and cut players on rotation. Закрывается смачком снова позиции Дюк Писура. Будет контроль, закрывает смачком у нас выход на ворота. И это выход в шорт. Норбер, принимай, ей полетели флешки. Фронталис будет разворачиваться. Будет отстреливаться, проход и дает попадание, но, к сожалению, не убивает игрока. Есть у нас еще один красный игрок. Молик. Ой, как они это разруливают! Фронталис по-прежнему остается не пикать, Мизу ассистит его. Под шорта остается 12 секунд, начинается установка бомбы, Калаш врывается с шорта, делает минус, Фронталис делает минус лонга. И Масвал остается 1 в 3, будут сейчас зажимать его со всех сторон. И хороший раунд. Well, it's excellent time stalling coming out from Norbert. I think players are struggling quite a lot there from HOTU. Frontails is not getting anything with the AWP on that first contact. He's being forced away. And then we just feel that Norbert stays alive out there on the bomb site. Masval thought he was on for a play there, thought that he was generating something, but it just didn't happen. They all just get swung up by pace, and HOTU get themselves up to 5. Magic forced to use the tactical. HOTU called out a few more at the tail end of the last map. Проблемы опять начинаются теперь у команды. Magic очень плотная игра, очень плотные зарубы, нету какого-то определенного доминирования ни одной из команд. У всех есть натяжечка по экономике, луз-бонус у команды Magic чуть побольше, $2400 они получили. At the very least, should take a 6-4. It's a half by now for Magic, who continue to struggle with the economy game. Lost bonus hasn't built. И это так раз, скорее всего. Это будет фейк. So buying the next round is the best you can hope for now. Now we have seen Magic be more threatening than HOTU on these limited investment rounds. We saw on map 1. I'm wondering, is there something here? There's a lot будет развей of utility Фронталис, around что-то не 10 of these развей. upgrades. От Фронталиса читают этот мув от снайпера команды HOTU и будут проходить по шарту, скорее всего, и затем врываться под точку А четвером с стеками. Втроем с стеками. 50. Вот, начинается фейк от Энди. Откидывает он флешки, откидывает смачки, и пошла раскидка на точке. К счастью, никого нет. Закрывается моликом точка, и выигрывает команда HOTU себе немножко времени для того, чтобы перекрываться. Но бомба будет установлена. Нужно стараться взять их издалека. Ой-ой-ой, смотри! Какой дроп!
Frontales and Duke at the trades against him and Masval. Пускает одного игрока, остается вдвоем, под флешку врывается. И Тензи остается один против троих игроков. Есть диффуз. Ой-ой-ой, какой неудачный минус второй. Нет! Тензи забирает этот раунд стеком. Такие раунды, конечно, очень сильно бьют по морали. Обсервер, покажи повтор, пожалуйста, этого раунда. Есть у нас реплей. Были ли гранаты у игроков команды HOTU, чтобы закидать последнего игрока на шарте? Были гранаты, но единственный игрок, у которого были гранаты, садится на диффуз. Tech9, конечно, грозное оружие. И очень много форсов с пистолетами забирается. Команда в пул залетает с Tech9. И снова у нас ничья 5-5 залетает у нас первый тайм-аут от команды Magic. And this is HOTU currently at their highest VRS peak yet. 19th in the world. Going up against a team that's only just inside of the top 50, you don't want to be getting upset in a quarterfinal. You don't want to be going down 0-2. Your eyes are to win the title, to win this entire competition. Так, у обеих команд нет денег, и, судя по всему, это будет очень важный раунд для обеих команд. Кто забирает этот раунд, скорее всего, забирает и следующий тоже. Magic may cut them off at the seams, it seems, for this tournament. If things keep going this way, they could. Решает команда HOTU сыграть агрессивно мид. Есть у нас двое игроков непосредственно на миду и двое игроков поджимают у нас с шарта. Тем временем команда Magic перетягивается. Будет у нас молик. Пролетит он далеко, не даст он никакой информации для игрока команды Magic. Пытается AV. И будет врыв. Норберт делает отличный минус, прячется. Есть у него поддержка, залетает Мизу в ворота, есть Фронталис сейчас в окно. Норберт получает хедшот. Мизу. Фронталис делает по минусу. И Эсфейд пытался в соло разрулить этот раунд, но команда HOTU забирает шестой раунд. И, как я говорил, нету денег. У нас на следующий раунд у команды Magic. Очень вовремя ребята сделали перетяжку, решили все-таки не сделать акцент недалеко от точки Б и угадывают, прочитывают. Так, а команда Magic делает снова у нас закупку практически full теки. Опять они решают закупиться на все очень. А, это же, блин, последний раунд, сорян. Комментатор Фронталис добывает преимущество в этом раунде для нашей команды. Start once again for the HOTU camp. The pistols, for the most part, is really all you can do is start searching for exit, well, not exit frags, but damaging frags and hoping you can find a way to punch through to a bomb site. Так, успокоились немножко ребята из команды, как опять возвращаются к своему сетапу 2-1-2. И усиливают они точки Б и угадывают, в очередной раз угадывают. Мизу будет в упоре стоять на приемке, промутился в смог, игрок команды делает минус. По Мизу есть у нас от Калаша. Калаш надежен. 7-5. Первая половина уходит пользу команды HOTU. Fairly happy with their performance in that first half. I think going into the second, Magic can still look at this and say, right, let's win opening pistol, let's win opening gun round, let's put pressure on the favorites, and let's try and start showing a bit more dominance than maybe what we did. Я напоминаю, это вторая карта у нас во встрече команды Magic против HOTU. Первую карту уходит у нас копилку. This should be the event to bounce команды back. This should be the Magic на kind своем of пике not only забирают они match but tournament Ancient со to счетом let that one 13-10. feel like a red herring, to И just say, oh, it's смотрим just a one-off. старт второй половины This has been an карты. average series from them, and they know it themselves. It's all about stepping up and closing now to Команда make this 1-1 защитников in the принимает решение series. сыграть 3 брони и 2 дуал береты и с минимальным количеством гранат. Нет у них диффуз хитов. И, возможно, это сыграет с ними злую шутку.
8-4 advantage with 8 rounds in a row from the Готовится у American нас camp on выход CT. на мид, судя по всему, от команды HOTU. Будет у нас раскидка, будет у нас смачок на мид to be. Но могут они получить поджим шарта. Фронталис делает минус по виз, Свейд убивает Фронталиса, но Калаш быстро разменивает своего тиммейта и 4 в 3. Видят они еще одного игрока на миду, будет врыв под флешку. Команда HOTU решает сделать рокировку по точку Б. По точку А. Файт. Успевает занять у нас позицию на лонге, будет у нас перестрелка, контакт с Гендальфом. Есть у нас минус по калашу. Дюкисура! Дюкисура! Тедди! Тедди сегодня надежен, стреляет у нас очень хорошо. 13 фрагов. 15 kills, looked quite okay, bit average out there on map number 1. He's now 13-8, and he's had 2 large rounds in the last couple. This is a guy that made his name known on the Rustech organization. Бомба не была установлена, и команда HOTU принимает решение сыграть только с одним скаутом. Делает полностью экономический раунд, не покупают они ни гранат, ни брони, ни каких-то не дефолтных пистолетов. Норберт в агрессивной манере занимает у нас позицию под шартом. Есть у нас молик в точке А. И это будет выход на шарт, который будет принимать Кайт и Start to get ever more concerned about how this series could pan out. Again, Magic are up by 1 already in the best of 3. Так, расчекали они на этой позиции. Есть у нас М4, Дюкисура стоит под Джимми. Верхней темки. Чекает информацию по игрокам, которые у нас находятся на точке Б. Команда HOTU решает выйти в лонг. HOTU are just being driven away because of the Как consistent будто blocking of отличный the мув. util. We keep seeing Займут они scouts in players' hands лонг, that спокойно aren't могут usually выйти the Кайту. AWP of the team. В принципе, Now, на хорошем Height and тайминге. AW Сейчас put Норбер it будет on пикать. its Кайт own. минус. Way out in the open. Отлично, остается AV1 у нас на точке А. Но нету смоков, чтобы пройти. Норберт будет пытаться распикать. СФД делает минус 2. Дюкисура отыгрывать Дюрка. Но, к сожалению, нет. 7-7. Yeah, don't really see much there for the HOTU camp, not without the smoke to the cross. And Magic can indeed equalize. Norbert's investment will cripple his buy for the true gun round. You're seeing the AKs outside of that, though. And looking back at the last online loss that HOTU took on HLTV, it was the best of 3 in CCT round of 16 versus Favbet. 10-13 on Anubis and 9-13 on their map pick of Overpass. 15 раунд. So is that 7-7 счет concerning на that you could have второй 2 карте. best of 3 series going up against much weaker Есть у competition than нас закупка yourself для обеих and команд. being eliminated in some of the early rounds? Now this gun round is going to speak volumes. Clash working the lower tunnels, long being taken early. HE from the mid player goes right to the feet of Duke, so down to 57. Здоровье. Есть у нас подсадка на лонге, и Мид занимает позицию на синем боксе. Duke swings in. Molotovs don't land anywhere. So UT's happy to play their standard positions. HOTU Читается эта позиция, и будет выходить Норберт. Есть информация, что Дюрок есть наверху. Разменивает Норберт своего тиммейта. Поднимает такая 47. Будет быстро выходить у нас на лонг. And that could be a difference maker here because Есть HOTU почти don't Мизу. fully Мизу ждет understand this поджим. information surge. They should start to Игрока be команды aware that there's отличный going to be минус some у sort of нас A в play. And нижней Mizu shuts down Massbow on that. темке. И можно Another подумать, spanner into the works. He was watching it. можно подумать не торопиться. Сейчас нужно команде HOTU. Есть у них преимущество в одного игрока. Норберт делает минус по спидейту. Тензи закрывает Мизу на виду.
Small gap on that smoke, being exploited there by Height. 20 seconds. Duke Fisher takes down Tenzi, so Height's all that remains. 1 on 3, trying to back off the harder cover. Engage against 2, can't get either one of them, and HOTU can just about hold on to this lead. И снова вырывается вперед. From Magic. They're being very active. You have an off angle being held from AW out there from the blue bin. It's a bit unlucky with the timing with the jiggle that he doesn't get to. I also think Masval walking up a tunnel is a great move. They move players over quickly. S-Fade loses out on a fight that he probably feels that he should be winning every single day of the week. So yeah, HOTU get up towards 8, but we're seeing... Есть у них скаут, есть одна фармилка, есть... It's just a shame that you couldn't break them. That was a key round to win. Норберт будет пытаться чекнуть. Слон. Калаш занимает позицию верхней темки, распикивают они нижнюю темку. Сейчас шорт откидывается смачок у нас на шорт со стороны Magic. И... opportunity that HOTU have to surge ahead and really start to take control of the scoreline of this map and the map that they need to win to stay alive in the series and in the quarterfinals. Slowed down now for the HOTU camp. Пытался он Норберт нашить. Get flashed in and checked out the mid doorway, but doesn't quite spot anybody. And ridiculous how much util is being missed here from HOTU. It's just back-to-back rounds where the molly towards short and now the molly out towards the mid doors is being missed. They're the easiest mollies to throw in this map. Unacceptable for a team within the top 20 in the world. It's a shame on both of those accounts. They've not been punished for missing util when there's been an overswing. Now, previously, AW was solo long. Now he's got a teammate that can hold on the corner, and then that's when he can tuck and play a bait and switch. Height будут вдвоем принимать выход на лон. Есть информация, что Калаш отличный распик. Мизу делает минус по спотейту. Веду Калаш распикивает у нас вместе с фронтали со второго игрока. Дым, дырявый дым. Аккуратно пропрыгивает Калаш до стол. Бензи надежен, опять делает минус 2. Минус 3 от Тензи. 17 deep for him, and Magic answer back to HOTU once again. Well, that's a joke. I can't believe we've just got a massive gap being exploited. Great shooting here from Tenzi, but even he knows what's going on. How am I even getting a chance like that? This is not looking great at all for HOTU. Considering that this is their debut event here in NODWIN, we've never seen them before. Bro, they're about to go out in the quarterfinals as the team that should be winning the entire thing. Yeah. Bit ridiculous. And I think it's a great response here from Magic because you and we casted these guys in Turkey a couple of weeks ago and I was really let down. I didn't think they played particularly well online. I think it showed their, let's say, inability in the offline environment to continue to impress. But with how they've performed online, I can't fault them. They've at times not even had the players. I think the previous iteration of this team had it had Cynics, it then had Stinix. So you had all of these, let's say, lesser known names in tier 2. They've had a great pickup in AW that's come over from Paravision, and we're just seeing the progression of this team higher up the pedigree towards tier 2. Два игла у нас и калаш для Норберта. У Норберта игра прет, Норберта заряжают калашом. Попытка у нас калаша найти какой-то минус, но он не увенчалась успехом. Команда Magic контролит у нас. Talked earlier about the lack of lands. Istanbul land was the only real one that they've had as of late in the higher end of tier 2 space especially. И это будет сплит А. Дюк Фисура будет откидывать смачок. Ждать Калаш. Попытается выйти в лон. A major opportunity has presented itself. Это сплит. They lean in towards the long access. Полетели гранаты, Хайт делает минус по одному игроку. Видел он игроков HOTU на лонге. Мизу! Отличный выстрел. Mizu's Deagle lands his shot. It's a 4v4 as the team stores long been separated and stalled out for now. This time the smokes will land properly. And
And the cross will be locked out. The AK engagements won't quite land there from AW. Fronthouse puts that bomb down on the site. Бомба установлен Тензи. Forced back a little bit. Norbert picked up. So now that AK забирает Норберт на picked up точке. by Фронталес делает минус. Фронталес делает минус 2. Отличный врыв. Фронталес делает минус 3. Калаш закрывает последнего игрока команды Magic. Хорошо разыграли, ребята. И тут же залетает тайм-аут. Тут же залетает тайм-аут от команды Magic. Back and forth as HOTU. The steal is important. How much further can it go? Well, what a shame right there for Magic, because that should have been them 10-8 up, being on closing distance to getting this game over and done with, and instead they've just lost it to an eco. And it's happened to both of these teams, right? It's not just been the first half or the second half. It's been legitimately all four of Ancient and Dust 2. When we have seen lighter buys win rounds that they shouldn't do. That's an extra kill from Mizu, who's on the edge of a short smoke that shouldn't be allowed anything, especially with the rifle actually holding his position from Gandalf. Front tails picking up that. HOTU have not demonstrated and put much on the server, but I think with 9-8 up, with the eco being one, with 1900 lost, you're going to get to double digits first. You're then going to go up against a weak buy between Masval and S-Fade a double eco. But I don't think they should be buying here. I think this should be a full USP round. Almost all tacticals have been exhausted. Magic. None left. HOTU, one left. И у нас решает сыграть экономический раунд, судя по всему, команда Magic. Не покупает они ни гранат, ни брони, ни диффузов. Хотя как будто бы AV мог бы купить диффуз. Решает он сейвить свои 2700 долларов на следующий раунд. Might look at the money line and say, well, you've got two players double eco. И это будет контр-врыв по лангу? Нет? Стягиваются 4 игрока команды Magic на лонг. Здесь у нас информация Мизу, что поджимали. Можно уйти назад! Уйти назад, если поджимали. Норберт одним спреем хоронит 3 игроков, и Калаш забирает последнего игрока команды Magic. 10-8. Немножко выравнивается по экономике у нас команда HOTU. А у команды Magic по-прежнему есть проблемы. Решают они закупиться. Конечно, будут закупаться в этом раунде. И это очень важный раунд для команды. But it might be a necessary one. But they need height to work something. It doesn't matter if it's a kill within the first 20 seconds or one at the minute marker. He's got the AWP. He needs to generate a kill. Now, Masval has been struggling across this entire map. He did get a multi-frag recently, but 3 and 13. He's the second highest rated player for Magic on Dust 2. So, not easy, especially when you're only on an MP7. Now, for HOTU, if you just pack and group after a default, there should be no way to lose this round. You just need to have a tidy exec and not get caught off to anything gimmicky. Heights searching around the mid doorway. Won't see anyone of the T side. They've sat on catwalk and short. Secondary player now going to focus fire against the crosses. S-Fade and AW, both those from Arses. Ready to receive. Flashbang over. Doesn't move with it. They're trying to indicate a lurk smoke and actually draw out the smoke of the CT side, which is a positive. Very limited utility sets. No more smokes can come down with the next Развей. Калаш находит минус по AV. Видели они еще одного игрока, будут врываться под дым. Решает отойти назад. Тем временем Норберт. Есть информация по одному игроку, делает его минус по фактспейду, делает минус по второму игроку. Тензи разменивает, убивает Норберта, разменивает, дает минус по Мизу. И ситуация 2 в 2. Tenzzy! Как же Tenzzy стреляет сегодня? Что это такое? Tenzzy! Делает он минус 4 в этом раунде. As they counteract HOTU in style. Oh, there we go. Now we're talking. That's clutch of the day. Oh, look at the crosshair placement. He is holding headshot angle after headshot angle. And Tenzzy, who doesn't even have 400 maps played on HLTV, is playing like an absolute vet. That is such a sick round. Holy hell.
He may be the reason that Magic win this in 2-0. Oh, I'm convinced he will be. Hero-like moments have tipped these rounds in his favor. 10-9 у нас. How many more can they gain out of him? Напоминаю, у команды Magic есть When will уже HOTU победа на finally первой shut that карте. down? When will they start to get into their own basis? Фронталис находит одного игрока команды Magic. Frontals lands AW to kick things off. This will springboard Norbert, who's on similar numbers. Do they molly Car? We've not had anyone hold Car this entire game. Есть Put it up, информация. S-Fade forced to fight. He will try and hug that одному corner игроку and на just keep himself машине, tucked away. но They might not suspect it. Norbert's head's turned completely отошел back towards the car в position. позицию. S-Fade sees him. Bomb carrier known. Duke Fisher. Be hard. Engages perfectly timed from S-Fade. And now he becomes a hero. As Kalash tries to respond back. Frontals tagged low. Tenzi gets that next pick. And Frontals and Mizu are isolated. Bomb dropped in the open. Magic worn down on HP, but so are the T-side forces. A fight from Mizu goes right to S-Fade's USP. And Frontals has got a war on 3 fronts. He knows he can't win it. He's back up to save the orb. And Magic, with an SMT still in the hands of Masval, take number 10, equalize the board, and break the backs of the HOTU economy. Well, they deserve to lose. We've seen so much missed util coming out from HOTU, and we've seen fundamental mistakes in the first half and the second. And then Не right пошла there, стрельба у it's a игроков команды perfect setup. HOTU. They're going to molly out towards Car. But yeah, even with the molly, no one's отличие от spamming своих Car. Like, when оппонентов. you molly that, it doesn't matter if he backs off, if he peeks out in the open. If you spam it, you know that he's there. 100%. There is no way that S-Fade 8 should be able to duck down, play time, hard bait his teammate, and then just win the round by himself. It's not on. 10-10, Magic are pulling ahead. And it's crazy to consider that Magic were only a few rounds away from winning the grand final of the NODWIN Clutch Series back in December. They took on Oromons, the Poles. Mate, they nearly got a 2-0 and nearly got a 2-1. I think they're coming back for revenge. I think they want to run here. They're on track for it. Kalash. Hopefully lead his teammates in towards the B bomb side. They've tried A so many times here. HOTU are changing tact on the defaults down into the lower tunnels of 4 men. Очень сейвово со сторону ПТ у нас играет команда Magic. Особо никуда не пикают. And he's been getting занять агрессивные He's been позиции scaling на quite a lot шарте. with this orb, mainly towards long, and he's been getting AW. So Играют они they've на got to make sure that they приемке. don't allow front tails to get a 5v4 in a round like this. И пока что Well, у них Height's все been tagged получается. early, so that's one small advantage against the orb battle. 3 on B is the first time we've seen this set up from Magic Очень in the большой entirety степени of this second благодаря half. отличной And стрельбе it от might be the right игроков команды read Magic. here. HOTU smoking up the Tenzi CT и spawn, СПД. so Дважды или до кого? Need to Дважды, be раз played. 5 It уже looks они like похоронили надежду counteraction. команды HOTU the на smokes down in the успешный deep выход. from the CT side to stall. Masval, oh, this is ballsy, but it could be so Вал rewarding. занимает агрессивную позицию с мачком. Есть. HE to open the smoke, he looks towards him, sees Kalash, transition back to the double, doesn't quite land it onto Norbert, but now he's on 2 points health. Can't push forward of that Molotov, and Duke Fisher Не inserted решился now заходить. towards the Tenzi doorway. убивает Tenzi четвертого with the игрока. kill, Tenzi убивает AK, третьего tripling up игрока. with the AK. Conjure out И of the снова orb, short, he might Фронталис just gain it. остается один. Front А tails caught by денег-то S-Fade нет. instead. And Magic have overtaken HOTU at a critical juncture in this map and series. 11-10. HOTU. Да, Tenzi со СВД там вообще просто выдают игру жизни. Spoken about it in this best of 3. HOTU picked Ancient versus Whitebird in the round of 16, which was unusual, and it backfired. Now, coming into this best of 3, Jay, I'm expecting an Anubis or an Overpass pick, and Dust 2 comes out. Their perspective might be correct, right? Get yourself ready with the depth of the map pool, look at the opponent that you're up against. But when you've lost it 2 out of the last 3 times, especially at some random Mickey Mouse LAN against rubbish CIS competition, is it the right call to pick Dust 2 again in a quarterfinal versus a Magic side that literally won it yesterday? Калаш у нас будет играть Калашов, и будет 3 игла и 1 Тек-9 для команды HOTU. Пытается, наверное, Калаш найти какой-то минус в верхней тройке. Остальные игроки занимать мид. Few results were blitzed on the radar, but very clearly it's not the case. И, возможно, это будет агрессивный. Magic. Калаш пытается распикать игрока на миду. Хайт Online environment, lock out Kalash from the mid access.
It's upgrade pistols in this round, Норберт but получает a force buy for the most АК-47. part, because look at the economy state. Norbert's got no money. Kalash and Neezy down to hundreds of dollars. Кидываются смочки у нас AK in на the hands шорт. of Norbert is the hero weapon once И будет again. взрыв, смоки. Trying to generate Норберт that делает impact. He лишний does минус. find Хайд! AW, so there's the kills Забирает from сразу Hyde to return двоих the collateral. игроков. Look back in Господей. Longhouse, the M4 of И снова S-Fade. Фронталис Penzi остается like один. Kings. И это Frontals challenged by him. Hyde 12 раунд в USB takes копилку him Magic. down. И пока And it's ситуация map and выглядит series очень point. неблагоприятно у нас для команды HOTU. Не to получается, maintain не a клеится spot у in the них semis. игра And на it looks какой-то as if it's going to be нереальной another ключе. quarterfinal win. They beat Mouse and XT in a quarterfinal recently. Форме They у beat нас One Win in a quarterfinal. They СПД took и down Bedboom Претензии in a quarterfinal. носят они CCT нереальный вообще 14. импакт. They 2-0 26 на Eyeballs in 11, a больше чем quarterfinal. почти 2,5 They have КД. been going deep Идет у frequently. нас A триплер lot of top placements from them, and they are now one команды round Magic. away from getting into another semi. Чем, к сожалению, не могут похвастаться наши ребята. One AK is all they've got to work with in round 23. HOTU Будет put у all нас their развей faith on the Duke до once снайперской again. винтовки. 7 kills. Еще один развей. Bottom of the board for his team. И еще один, Second третий only to развей у Maxwell нас at на 4 виду. kills of his own right. Есть у нас небольшая Flash. перестрелка. Working towards the short angles. Duke fissure up. Sending the utility Кидывается down. у нас Frontals will под try and шорт, join the mass и numbers of это team side будет forces ready for снова short execution. сплит. AW nades perfectly Сплит placed. So выход на much damage точку chunking А. away. 4 The игрока HP bars of Duke команды Fissure and Kalash. And now he's just blocking another HG. пытались выйти, но, к сожалению, Молик Doesn't quite get the same amount КС-ка of damage от that kills AD back. The остановила Molotov forcing попытку them away. The выхода. smokes Норберт down. The flashes will just try and отыгрывает у нас stall for time люркера at this с stage. There's фланга. only so much left in the tank for HOTU to execute this. Masval again. He's walked upper tunnels, but this time there's no B lurk of Mizu. Фронталис. Walk Есть out, Масвал, look есть towards информация. tunnels, together by Masval. One player caught back. Second man seen. AW takes the chance to strike, and so does Подбитый. И S-Fade. Норберт Norbert stands остается alone. 1 в 5. 1 on 5. Everyone on 100 HP. He can take kills, but he's got no chance. 6 months ago, Petra 2-0 now HOTU. И, к сожалению, для наших болельщиков это 13-10, 13-10. Команда Magic закрывает команду HOTU в четвертьфинале. NODWIN клатч Series 5 и не дает им шанса пройти дальше. Magic, there's a very good reason why they're spoken about in a high degree in Tier 2. There's a very good reason why they are title contenders in the majority of online competitions, and it's because of performances like this. Unbelievable to look at that board. See Norbert at 24, but still have Tenzi and S-Fade at 26 and 20. They have done absolutely magical things. S-Fade throughout the course of this entire series, but Tenzi on Dust 2 really was the difference maker in my eyes. So many critical moments in the tail end of this game where he was the man to step up. Поздравим их с победой, с проходом HOTU, this is going to be an embarrassing loss for them встречи. because we had this down as a 2-1 series for them. Potentially, as you were saying earlier, to try and look for a 2-0 just because of the confidence of them being a top 20 team in the world. The fact of the matter is they didn't want to lose this series at all in the context. And, well, they've gotten 0-2'd here by Magic. And it just tells you they're in rough form right now. They had a tough series against Whitebird in the round of 16 that's only just starting to look somewhat threatening in Tier 2. You shouldn't be having third map deciders being pressed almost all rounds of regulation. They'll be very disappointed with what happened at the MySkill LAN to get eliminated in a semi-final to some random team. So, yes, the last few weeks has looked very difficult. It's not the bounce back that they were hoping for, but it was the right taking for Magic to get an upset best of 3 today. И команда Magic у нас идет дальше, а команда HOTU вылетает. I don't really know what you would be saying if you're Mo in the coaching spot right now, because I think you would also recognize some of the things that we recognize and say this should have been a far, месте far better стартовала у нас performance команда from us on the HOTU, HOTU и side. поражение в What этом one раунде underperformance does приносит to им one team is a минус massive 3 win for the позиции. other, and Magic indeed will reap the rewards of that W. And we're going to talk to Masval right now, who's on the other line to discuss things on the Magic side. Obviously, massive congratulations from our perspective. He's beaten a top 20 team in the world. Hello, Masval. Let's talk a little bit about how this whole thing came together, because for the part of Ancient as the starting point, you guys really felt like it was, guys felt like you had the systematic approach compared to the X Factor from the HOTU side. Talk to me about how your systems have come together from a tactical basis. We were all ready for our game. We know that we're doing. Game was on our control. It
говорит он, что были готовы они к этой игре. В принципе, контролировали они ситуацию по карте, и Тензи, конечно, показал какую-то нереальную игру. Being a B-side player on the city side of Dust 2, we saw a lot of extensions from you, right? Like taking space, walking forward. Is that you saying, I want to make this move, or is that S-Fade calling for you to do that? Because it was allowing you guys to stack A quite frequently in that second half and get ready for the set execs. Sometimes me, but I think more S-Fade calling this. Спрашивает, кто колил укрепление той или иной точки, кто колил агрессивные выходы на мид. NODWINs and CCTs and the like. You only recently went to the Istanbul LAN, and when we talk about you guys, we feel like you got the potential to be a top end tier 2 team, and with results like this, it's a key hallmark of that. So talk to me about LAN potential in the near future. Is there any plans coming up for that, or are you just going to focus on NODWIN and other online cups like this? Спрашивают, будут ли они участвовать на ланах. Of course, we will play LANs, maybe in Georgia, but возможно, будут они выступать в Грузии на лан-турниры. Not now will be. Now we will focus on online. Пока что у них основной упор будет на онлайн-турнир. Oh, well, the online form looking the way it has, I mean, I imagine that there might be some more successes for you in the online environment. 2-0 over a top 20 team in the world is one hell of a result for you. 2-0 закрыть команду, которая входит в 20-ку сильнейших команд мира на сегодняшний день. Конечно, это хорошее достижение для команды Magic. С чем мы их поздравляем, но нет всего сердца. Я прощаюсь со всеми. Спасибо, кто был на трансляции. Следите за новостями, следите за последующими трансляциями. Будем мы следить за продвижением команды HOTU. Надеемся, что есть у них еще шанс выйти на мажор. I think a lot of people kind of underestimate this team just because they're not at LANs. I think because they're not in there with the tier 2 circuit, a lot of people look at really